nimeamka na sore throat. And this sore throat inanichanganya. Anyways, today ni New Year's Eve, yani we have hours to New Year 2025, and nikaamua why not make a vlog about it and post it. But itakuwa like 2 days, kwa itakuwa New Year's and New Year's Eve kwa leo na kesho. So yeah, anyways, utaniona nifanya kazi, sipping my ginger tea because hii sore throat. Imagine naanza mwaka nikiumwa tena. So probably tuombe Mungu kesho itakuwa sawa. Okay, kama mnajua mpaka sasa hivi nimeanza kushare knowledge yangu na freelancing, mambo ya freelancing, kufundisha watu jinsi ya kufanya kazi nyumbani na vitu kama hivyo. So na Instagram yangu kiako na my TikTok. TikTok yangu inaenda haraka sana, like nimeanzisha in November mwishoni, and now I'm seeing amazing results. So hopefully maybe by 6 nitakuwa nimefika 100 followers, and my Instagram ndo nimeianzisha, like it is 1 week old. It's like my baby. 2 weeks. By the time you're watching this will be 2 weeks old. So hopefully nitakuwa nafanya na advertising and to see how it will be. But yeah, mpaka sasa hivi kuna watu kadhaa ambao wamenitumia messages, emails kwamba they want me to help them know kazi gani wanaweza wakafanya nyumbani, ni wanafunzi and stuff like that. So na nataka kuongea nao, kujua how it is and how I can help them, kwa nikawatumia forms. So hata kama you're watching this video and you're like you want me to help you out figure out your life, kufanya kazi nyumbani, ama unataka side hustle and you want me to help you figure it out, let me know, send me an email, nitakutumia form ujaze. It will be in Swahili. Hiyo form ni ya Kiswahili. Kwa kama hujui Kiswahili or you're not good in Swahili kama mimi, let me know, nitai-translate for you and then I'll send it to you. Pia nina group langu na Facebook. If you want to join, it's a place where nina share a lot of things, vitu ambavyo si post on social media as much and in detail. Na pia kama una swali lolote kuhusu freelancing, kuhusu kufanya kazi nyumbani, kuhusu whatever about side hustle stuff, there you can ask, ila mimi nitajibu. The Facebook group inaanza rasmi tarehe 6. The time you're watching this, I don't know how many people I have mpaka sasa, but the last time nimeangalia I had 5 people already there. So those 5 people ndo nitaanza nao, nimeshaanza ku create content for them, and yeah, I'm hoping and praying that tarehe 6 ikifika I'll have maybe 15 people, because content ambayo natengeneza in those groups are for you specifically, na maswali ambayo unauliza. So whatever content unaweka huko, whatever blog natengeneza, whatever thing that I'm doing itakuwa huko, na kama kuna any updates na post huko kwanza, ndo nyie ambao hamko kwenye group ndo mnapata. So if you want to be in that group, link iko hapo down, go check it out and join the group. Follow me on Instagram, Esovat Kamugisha double R's. So Esovat Kamugisha. My TikTok the same thing, my YouTube the same thing, and then on my blog it's esovatkamugisha.com. That's it. Let's start with the vlog, and make sure that you subscribe down below, because 2025, it's a year to slay. The time you're watching this, it is 2025, so happy new year. Okay, let's start viewing the forms, and then niandike everything that wameandika huko wamejaza, so that I can know how I can help them. So yeah, let's start working. It's currently 1. Nimekuwa nikijivuta kwa sababu mimi nikiwa naumwa na kuanza mvivu sana. Let's start doing this. Oh yeah, nafuta na handkerchief because my glasses thingy imepotea, ile kitu ya kufutia glasses. Nataka ninunue ingine, hata sijui ni wapi. So if you know a place about they sell those stuff, let me know down below, please. It will be perfect. Thank you. Okay. So mimi niko hivi, nikiwa nafanya kazi sielewagi, I can't work sababu pako kimya sana na kuaga bored, and then najipata nikisinzia. So music helps me stay motivated and don't sleep. So let's wear my headphones. Hopefully imechaji, kwa sababu ilikuwa haijachaji, leo imeshachaji. Kuna mmoja ambaye amekuwa akinitafuta muda mrefu sana. Oh my Jesus, I feel bad. Nimekuwa niko busy sana this week, like I've been busy for a very long time this week. Okay, so nitageuza kamera muangalie huku, so mtaniona mimi. So yeah. So first things first, music. I want music.
Okay, you won't see this part because, confidentiality and stuff. Nimemaliza kujua what these people wana uwezo wa kufanya. So I'm just going to reply the email. I've been slacking on wajibu and I feel like they feel like I'm not being serious and stuff. So I will, answer them right now, and then the next agenda in a second. Let me just finish replying to the email. See each other in a minute, okay? Okay, nimemaliza kutuma emails kwa au vijana wawili, kumbe ni wawili sio wanne, wamerudia kujaza form. So please, nikikutumia ile form, you don't have to fill it times 2. You just fill it once. Unajaza mara moja, that's it. Nitaipata. Ukijaza zaidi inanifanya mimi nachanganyikiwa, nafikiri na watu wanne ambao wametuma. The 4 people who wameni approach, but nimeshatumia form lakini bado hawajamaliza kujaza, hata hawajaanza kujaza. So kwa hao wawili ambao wameshajaza nimeshatumia, afu mvua inanyesha nimeshajibu and stuff. Kuna mmoja ambaye ameshajibu although haja specify exactly what you're good at. Ukiwa unatumia hiyo form, kuna sehemu nimekwambia jaza kitu ambacho unajulikana unaweza kukifanya. For example, ukaniambia najua kufanya sijui labda kuja nguo. Okay, how can you make it into a business? Yes, labda ufungue a laundry place, but other than that you can't make it as a business there. So yes, unajua kukunja nguo, but what else can you do? What else in career way, yani ambacho unaweza kufanya kwa biashara? Let's say you can go kwa vizuri sana kwenye mathematics, right? Unaweza kuanza kucoach watoto wadogo kwa 6 kwa 7 na unawafundisha unapata hela yako. Like the people who do that mpaka leo. So moja nimesha schedule naye, nimemtumia email nikimwambia kwamba we can have a 15-minute call Zoom ili tujadili zaidi kuhusu how I'm going to help him. So yeah, I'm still waiting on the replies. Other than that, sasa hivi nataka nimefungua my Facebook group, nilikuwa naangalia kama kuna members wame add but here sijapost, ingawa watu wameingia, sijapost. So I think wanaweza kuona this group is not serious. So nataka ni post and then post my new update blog, and then nisubirie till tarehe 6, that's when I'll start posting. Although pia kwenye you just see in a minute kwenye mimi nafanya hivi. So mimi nikiwaga na ideas, yes, natumiaga Notion. Natumiaga Notion, yeah, that's like yani hivyo ndio ilivyo. I use Notion on everything but on my content, but natumia pia spreadsheet, Google spreadsheet kuweka my content, kwa sababu inanifanya na view kila kitu at once. Najua Notion unaweza kufanya hivyo, but mimi si easy kufanya hivyo, so easier way. So hii ni content yangu ya January, the whole of January, like everything. And yeah, so hii ni blog, hii ni YouTube, hii ni TikTok, hii ni Instagram na hii ni Facebook group. So nina post tarehe 3 nikiwa wish happy new year, but tarehe 1 nikiwa wish happy new year, right? So hii ndio group yangu, by the way. These are the 5 members nilikuwa nawaambia. If you can see, nimepata 5 members. Anyways, nataka ni post kitu chochote so that wasione kwamba wamenyamaza sana or anything. So yeah, but sijui na post nini. I was thinking to post my new blog post. By the way, if you do not follow me on this group, please go follow it. It's called Digital Creators Hub. So all the information that you need to cover. So my new blog post we have 7 reasons why you should start a side hustle. So yeah, I was thinking to post 7 reasons why you should start a side hustle, so that they understand and make it come read the blog or something. Oh, and if you want my free group, freebie, fursa za kazi za nyumbani bila mtaji mkubwa, yeah, you download it here. So if you want it. So anyways, let me post this and then I'll get back to you guys. So
and my tea is finished. I'm done with the tea. I need to go to add and refill because I think today I'll drink like 20 of these cups. Right now, I'm transferring the content from my Google Sheet to my Notion, listing the content ideas to my Notion for the whole January, for the whole month of January, because that's how I do it. It makes me not be into a very weird state of repeating my content and stuff like that. Hicho ndo tunachokifanya. Right now, when I'm done with this, I think I'll take a break. I think I'll just do the 2 things first and then I'll be done for today because I'm not feeling well at all. Like, I'm not feeling well kabisa. So, nitafanya hivyo vitu viwili then I think nitaenda kulala. I think kesho nakampia or baadaye jioni. Tutaonana baadaye jioni. But let me do this work log because I can't even talk. Like, I'm forcing myself. Najilazimisha kuongea because it's hard and my nose is like blocked and everything. So yeah, let me do this work and then tutaongea baadaye. Hey, hi, I'm back. But so nilivyomaliza kufanya kazi nikazidiwa, so nikaenda kulala. Nikaamka nikaenda pharmacy because nilikwenda kununua dawa and stuff. And then after that, saini papa, I'm watching a movie inaitwa Inviting Anna. It's really good so far. Naisi itakuwa poa, so mi sijui itakavyoenda, but yeah, anyways, hata sikufanya zile kazi ambazo niliwaambia nitafanya. Nilifanya kitu kidogo, nilifanya tu ile content batching ya kuiweka kwenye Notion, and then after that nikaenda kulala. Like, I wasn't feeling okay kabisa. So right now, let's watch this movie, and it's a series actually. It's about msichana ambaye amepretend kwa mtu mwingine, akaingia akawa famous and everything, kumbe hawajui kama ni ukweli ama ni uongo. So right now you're in a trial period. It's a very nice movie actually. Sikuwa hata najua kama ipo, naona kama iko poa, so that's what I'll be watching for the meantime. Ndugu zangu wako race juu and yeah, I think watakuja nao ku watch movie. I don't know, we'll see. Nice girl. That's sexist. Anna is what a criminal looks like. I don't think you have this one right, for what it's worth, but okay. I tried. Daddy tried, right? See you in court. Hey, so asubuhi yangu imeamka nikaenda pharmacy because nilikuwa naumwa, and as you can hear my voice, hata sisikiki vizuri. But nimepata mtu anatengeneza vision board, like resolution. Nimemwambia I've ordered mine. I think nitaipata next week. So I think my next vlog or this vlog, I don't even know yet, ndo mtaiona ikiwa nikiwa naifungua na nikihang kwenye wall yangu. And yeah, happy new year today. It's 2025 January. So let's hope for everything to go as it's planned, and I hope umesherehekea happy new year yako vizuri and with your loved ones. Sisi tumeongea na simu na like my family members, my relatives, my cousins yani, and we talked and then tukaomba and we did a lot of things. Tulifanyia kama a WhatsApp call kwa like tukasikia na hali, tukawishana happy new year, tukacheka, tukalia, tukakumbuka vitu. It was really nice. I loved it. Nikasahau ku video because my phone was usually 2% and I was using my phone, but nimechukua screenshot. Happy new year, na naomba Mungu vitu vyenu vyote ambavyo mmevipanga mwaka kesho vifanyike na hata vizidi, and kila kitu ambacho tumepanga, kila kitu ambacho mmeandika kwenye vision zenu za 2025 zifanikiwe and everything else. And yeah, sasa nipo tu nasikiza muziki. Nilikuwa na edit. Mimi ni future me editing this video ya YouTube ambayo na post kesho. Leo ni Thursday by the way. And I edit, nafika mwisho nakumbuka kumbe siku close YouTube video. So I'm here to close it for myself, for my past self. I'm sorry guys about this video. I actually nilikuwa natamani kweli niwe, yani hii video siku plan, like sija plan chochote. I didn't script it out or anything. Yani new year yangu nilikuwa tunafanya kazi and nilikuwa naumwa, and the day of new year nilikuwa nitaenda kazini, sikuenda sababu nilikuwa naumwa sana, and nimekuja kupona on Monday this week. Kwa yani I was all over the place, and yeah, nikasahau all about YouTube. Na Monday nilikuwa na kazi, Tuesday nilikuwa na kazi, Wednesday nilikuwa na kazi. Leo ndo nimepata muda, like kesho nitakuwa post YouTube na hata sijaanza kuedit. So sasa ndo I'm editing it na kukumbuka wait, sikufanya outro ya YouTube. And here I am doing the outro. The day na open it was yesterday, and
maybe nitaonyesha because nili video nitaiona somewhere hapa I think maybe nikiwa naifungua, but yeah, that's it. Shout out to Mgala Graphics. Mgala Graphics na wamenifanyia hii printing actually. I actually didn't expect all this. Thank you to Mgala. That's it. Like, that's it. Sina chochote kingine cha kusema other than please subscribe, like this video. I know it's a very boring New Year vlog, but please like and subscribe and comment down below if you are interested. See you in the next one. Bye.